열왕기하 21장 The Second Book of Kings, Chapter 21 므낫세가 위에 나아갈 때에 나이 12세라. 예루살렘에서 55년을 치리하니라. 그 모친의 이름은 헵시바더라. Manasseh was 12 years old when he began to reign, and he reigned 55 years in Jerusalem. His mother's name was Hephzibah. 므낫세가 여호와 보시기에 악을 행하여 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 가증한 일을 본받아서 He did that which was evil in Yahweh's sight, after the abominations of the nations, whom Yahweh cast out before the children of Israel. 그 부친 히스기야의 헐어버린 선당을 다시 세우며 이스라엘 왕 아합의 소위를 본받아 바알을 위하여 단을 쌓으며 아세라 목상을 만들며 하늘의 일월 성신을 숭배하여 섬기며 For he built again the high places which Hezekiah his father had destroyed, and he raised up altars for Baal, and made an Asherah, as Ahab king of Israel did, and worshipped all the army of the sky, and served them. 여호와께서 전에 이르시기를 내가 내 이름을 예루살렘에 두리라 하신 여호와의 전에 단들을 쌓고 He built altars in Yahweh's house, of which Yahweh said, I will put my name in Jerusalem. 또 여호와의 전 두 마당에 하늘의 일월 성신을 위하여 단들을 쌓고 He built altars for all the army of the sky in the two courts of Yahweh's house. 또 그 아들을 불 가운데로 지나게 하며 점치며 사수를 행하며 친접한 자와 박수를 신임하여 여호와 보시기에 악을 많이 행하여 그 진노를 격발하였으며 He made his son to pass through the fire, practiced sorcery, used enchantment, and dealt with those who had familiar spirits and with the wizards. He did much evil in Yahweh's sight to provoke him to anger. 또 자기가 만든 아로색인 아세라 목상을 전에 세웠더라. 옛적에 여호와께서 이 전에 대하여 다윗과 그 아들 솔로몬에게 이르시기를 내가 이스라엘 모든 지파 중에서 택한 이 전과 예루살렘에 내 이름을 영원히 둘지라. He set the engraved image of Asherah that he had made in the house of which Yahweh said to David and to Solomon his son, In this house and in Jerusalem, which I have chosen out of all the tribes of Israel, I will put my name forever. 만일 이스라엘이 나의 모든 명령과 나의 종 모세의 명한 모든 율법을 지켜 행하면 내가 그들의 발로 다시는 그 열조에게 준 땅에서 떠나 유리하지 않게 하리라 하셨으나 I will not cause the feet of Israel to wander any more out of the land which I gave their fathers, if only they will observe to do according to all that I have commanded them, and according to all the law that my servant Moses commanded them. 이 백성이 듣지 아니하였고 므낫세의 꾀임을 받고 악을 행한 것이 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 멸하신 열방보다 더욱 심하였더라. But they didn't listen, and Manasseh seduced them to do that which is evil more than the nations did whom Yahweh destroyed before the children of Israel. 여호와께서 그 종 모든 선지자들로 말씀하여 가라사대 Yahweh spoke by his servants the prophets, saying, 유다 왕 므낫세가 이 가증한 일과 악을 행함이 그 전에 있던 아모리 사람의 행위보다 더욱 심하였고 또 그 우상으로 유다를 범죄케 하였도다. Because Manasseh, king of Judah, has done these abominations and has done wickedly above all that the Amorites did, who were before him, and has also made Judah to sin with his idols. 그러므로 이스라엘 하나님 여호와가 말하노니 내가 이제 예루살렘과 유다에 재앙을 내리리니 듣는 자마다 두 귀가 울리리라. Therefore Yahweh the God of Israel says, Behold, I will bring such evil on Jerusalem and Judah that whoever hears of it, both his ears will tingle. 내가 사마리아를 잰 줄과 아합의 집을 달인보던 추로 예루살렘에 베풀고 또 사람이 그릇을 씻어 엎음같이 예루살렘을 씻어 버릴지라. I will stretch over Jerusalem the line of Samaria and the plumb line of Ahab's house, and I will wipe Jerusalem as a man wipes a dish,
wiping it and turning it upside down. 내가 나의 기업에서 남은 자를 버려 그 대적의 손에 붙인즉 저희가 모든 대적에게 노략과 겁탈이 되리니 I will cast off the remnant of my inheritance and deliver them into the hands of their enemies. They will become a prey and plunder to all their enemies. 이는 애굽에서 나온 그 10조 때부터 오늘까지 나의 보기에 악을 행하여 나의 노를 격발하였음이니라 하셨더라. Because they have done that which is evil in my sight, and have provoked me to anger since the day their fathers came out of Egypt, even to this day. 므낫세가 여호와 보시기에 악을 행하여 유다로 범하게 한 그 죄 외에 또 무고한 자의 피를 심히 많이 흘려 예루살렘 이 가에서 저 가까지 가득하게 하였더라. Moreover, Manasseh shed innocent blood very much, until he had filled Jerusalem from one end to another, in addition to his sin with which he made Judah to sin, in doing that which was evil in Yahweh's sight. 므낫세의 남은 사적과 무릇 그 행한 바와 범한 죄는 유대 왕 역대 지략에 기록되지 아니하였느냐. Now the rest of the acts of Manasseh and all that he did, and his sin that he sinned, aren't they written in the book of the chronicles of the kings of Judah? 므낫세가 그 10조와 함께 잠에 그 궁궐 동산 곧 우사의 동산에 장사되고 그 아들 아몬이 대신하여 왕이 되니라. Manasseh slept with his fathers and was buried in the garden of his own house, in the garden of Uzzah, and Amon his son reigned in his place. 아몬이 위에 나아갈 때에 나이 22세라 예루살렘에서 2년을 치리하니라. 그 모친의 이름은 무슬레멧이라 요밧 하루스의 딸이더라. Amon was 22 years old when he began to reign, and he reigned 2 years in Jerusalem. His mother's name was Meshalemith, the daughter of Harus of Joppa. 아몬이 그 부친 므낫세의 행함같이 여호와 보시기에 악을 행하되 He did that which was evil in Yahweh's sight, as Manasseh his father did. 그 부친의 행한 모든 길로 행하여 그 부친의 섬기던 우상을 섬겨 경배하고 He walked in all the way that his father walked in, and served the idols that his father served, and worshipped them. 그 10조의 하나님 여호와를 버리고 그 길로 행치 아니하더니 And he abandoned Yahweh, the God of his fathers, and didn't walk in the way of Yahweh. 그 신복들이 반역하여 왕을 궁중에서 죽이매 The servants of the Amon conspired against him and put the king to death in his own house. 그 국민이 아몬 왕을 반역한 사람들을 다 죽이고 그 아들 요시야로 대신하여 왕을 삼았더라. But the people of the land killed all those who had conspired against King Amon. And the people of the land made Josiah his son king in his place. 아몬의 행한 바 남은 사적은 유대 왕 역대 지략에 기록되지 아니하였느냐. Now the rest of the acts of Amon, which he did, aren't they written in the book of the chronicles of the kings of Judah? 아몬이 우시아의 동산 자기 묘실에 장사되고 그 아들 요시야가 대신하여 왕이 되니라. He was buried in his tomb in the garden of Uzzah, and Josiah his son reigned in his place.